ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഭയക്കണ്ട, ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓരോ ദിവസവും ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫ്ലുവൻ്റ്ലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അലട്ടണ്ട, കാരണം ഓരോ തെറ്റും ഒരു പുതിയ പാഠമാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് യാത്ര ആരംഭിക്കാം. Can I go to the washroom? Okay, go and come back soon. Can I go to the washroom? Okay, go and come back soon. Did you finish your work? Yes, I did. Did you finish your work? Yes, I did. Can I borrow a pen? Okay, take and return it after class. Can I borrow a pen? Okay, take and return it after class. What does this word mean? It means happy. What does this word mean? It means happy. I didn't understand this. Can you explain it again? Okay, I will explain. I didn't understand this. Can you explain it again? Okay, I will explain. I forgot to bring my book. Okay, bring it tomorrow. I forgot to bring my book. Okay, bring it tomorrow. Open your book to page 3. I can't find it. Open your book to page 3. I can't find it. Shall I read the next page? Yes, you can. Shall I read the next page? Yes, you can.